Elimu ni uti wa mgongo wa maendeleo endelevu yanayohusisha wote. Nchi hii inapojitahidi kufanikisha ajenda kuu ya maendeleo, Rais Uhuru Kenyatta amekuwa katika mstari wa mbele kutekeleza mabadiliko kadhaa kwenye sekta ya elimu nchini Kenya, ili kuafikia usawa wa elimu na kuwapa watoto wote wa taifa hili nafasi ya kuboresha maisha yao. We are at a tipping point in our education system. The old must give way to the new. The summons of our times requires us to reimagine how we educate our children. It requires us to be bold, not rigid. It calls on us to imagine a system that creates responsible citizens as opposed to subjects. A system that celebrates the creative potential of all our children as opposed to one that leaves them with labels of failure if they do not pass exams. Ari ya Rais Kenyatta ya kustawisha sekta ya elimu nchini iliendelea kuonekana alipoahidi na kujitolea kuandaa kongamano la elimu ulimwenguni almaarufu Global Education Summit kwa ushirikiano na Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson. We want to continue investing in education. That is why I'm here at your school today. We were having a teleconference with the Prime Minister of the United Kingdom, together with one of your classes and a class and a school in the United Kingdom that I believe is your sister school. And we are trying to raise money to ensure that every single child, not only here in Kenya, but all over the world, has access to education. That we are also able to ensure that every single girl also has an equal opportunity. Ahadi hii ya Rais Kenyatta ilitimia hivi majuzi katika ziara yake rasmi nchini Uingereza. Kongamano hilo la mpango Global Partnership for Education yani GPE lilinuia kuwarai viongozi kote ulimwenguni kuwekeza zaidi katika sekta ya elimu ili kuwapa watoto wote fursa ya kupata elimu bora. The GPE role remains central as we work towards rebuilding and strengthening education systems globally, as we reimagine education, as we build on lessons learned from the COVID-19 pandemic, strengthen the quality of our education systems, and strive to achieve inclusiveness in access to education. Quality education systems cannot be realized without enhanced domestic finance, and the focus, therefore, is on governments to deliver unequivocally on this mandate. If you educate the world, then of course, educate the world properly, educate the world fairly, then of course you end a great natural injustice. There are too few girls in school, and there is a gross disparity in the education of boys and girls. And if you end that injustice, and you give every girl in the world the same education as every boy, 12 years of quality education, then you perform the most fantastic benefits for humanity. We have the tools, the knowledge and the ability to transform education and help every girl and boy reach their full potential. GPE has come so far in our nearly 2 decades of work. Today, we've taken another leap forward. Kongamano hili aliloandaa Rais Kenyatta na Waziri Mkuu Johnson nchini Uingereza lilizaa matunda si haba, kwani viongozi mbalimbali na pia wawekezaji wa kibinafsi walichanga dola bilioni 4 zilizoelekezwa kwa mpango Global Partnership for Education yani GPE. Hii ikiwa hatua kubwa mno, kwani GPE inanuia kuchangisha dola bilioni 5 ifikapo mwaka 2025. I am indeed proud to have co-hosted this historic GPE replenishment campaign together with Prime Minister Boris Johnson. And today, as we have just heard,
we not only raise our hands in support to education, but we also walk with our heads held high, confident that we will indeed reach our target of raising $5 billion for education by 2025. Congratulations to you all. Well done. Thank you very much. Rais Kenyatta alisema kuwa kufanikishwa kwa mpango wa GPE kutasaidia takriban watoto milioni 175 ulimwenguni kwenda shuleni ifikapo mwaka 2025. Nchini Kenya, Rais Kenyatta alikariri kuwa serikali yake itatenga asilimia 20 ya bajeti ya kila mwaka kwa sekta elimu, huku akiwarai viongozi wa mataifa mengine kufuata wito huu unaojulikana sasa kama the Kenyatta Declaration. These resources will provide catalytic support to get more than 175 million boys and girls in school. It will help to enroll 88 million more children in school, including 46 million more girls, and also protect 2 million girls from child marriages, essentially helping us to deliver on the promise of education as a social economic development. By bringing all of these commitments together, the Global Education Summit, under the leadership of the UK and Kenya, has provided the single largest boost to children's learning in the world's lowest income countries. As of this moment, 18 heads of state have endorsed a global call to action on domestic financing to education, the Kenyatta Declaration. Kibinafsi, Kenya imepiga hatua kubwa sana katika kustawisha sekta elimu nchini katika miaka 8 iliyopita. Chini ya uongozi wa Rais Kenyatta, sekta elimu imeshuhudia uwekezaji unaoendelea kubadilisha maisha ya maelfu ya watoto wa taifa hili. Mtaala mpya wa masomo wa CBC unaendelea kubadili jinsi watoto wanavyoelimika na kupokea masomo shuleni. Mfumo huu ambao ulizinduliwa mnamo mwaka 2017 unakusudia kunasua mawazo ya wanafunzi, kuhimiza utafiti na kuwafanya kuwa wabunifu zaidi. That curriculum is supposed to help you become a well-rounded human being by the time you're an adult. It is supposed to expose the talents that you have. It is supposed to really help you gain skills that you can use in later life. Now with the CBC, we do not have exams, we have assessments. So we assess these learners in various areas. And from the assessment, we are able to place the learners where they are supposed to be in future. Our homeworks are very interesting, but sometimes they're hard. So sometimes when I find something is hard, I think of it, I get done with it, and if it's too hard, I just ask a parent or a friend. Kubadilishwa kwa mtaala wa masomo kulimaanisha walimu pia wafanyiwe mafunzo, na kufikia sasa zaidi ya walimu 1150, wakufunzi na maafisa wengine katika sekta elimu wamefanyiwa mafunzo maalum ya mtaala wa CBC. Those who are handling these classes, they have mastered, and therefore they are giving the right thing, the right content to the learners. Huku serikali ikilenga mafunzo ya shule za msingi kwa kila mtoto mwenye umri wa kwenda shuleni na pia kujiunga na wanafunzi hawa na shule za sekondari, serikali ya Rais Kenyatta imefadhili elimu ya bure katika shule za msingi na zile za sekondari za kutwa. Hivyo basi, zaidi ya shilingi bilioni 104 zimetolewa kwa shule za msingi na zaidi ya shilingi bilioni 340 kwa shule za upili za kutwa. This was the right move by President Uhuru Kenyatta for introducing free day secondary school, because this has increased enrollment. There are times when you ask for the money, examination fee, and you don't have that money. So the government has stepped in, and it has really helped us. Since the government started free day secondary education,
I have personally benefited because I get to do my studies without interruptions of being sent home because of fees. Mimi sikuwa na wazazi. Wazazi wangu waliaka nikiwa darasa la 5. Nikaendelea kusomezwa na serikali mpaka saizi penye niko. Had it not been for free secondary education, majority of students would not have an opportunity to go through the secondary level. Mnamo mwaka 2019, serikali ilianzisha mpango wa kuhakikisha wanafunzi wote wanaomaliza masomo ya shule za msingi, yaani 100% transition. Kiwango cha wanafunzi wanaojiunga na shule za sekondari sasa imefikia zaidi ya 90% ikilinganishwa na 57% mnamo mwaka 2015. It is not just transiting from standard 8 to form 1. It meant getting every child of school going age back to school. Tunaenda kwa kila boma ya mtoto ambaye amefanya darasa la 8 door to door, tukisaidiana na nyumba 10 na VJ elders kuhakikisha kwamba watoto wote ambao walifanya darasa la 8 KCPE wamejiunga na shule sekondari regardless of the marks zenye alipata. It was the best move, and we realized we had been missing children. We had been losing children from class 8 transiting to form 1. Now going back would get children very needy, just quiet. The parent is quietly at home. So it's a good one. Ongezeko la wanafunzi wanaojiunga na shule ilipelekea serikali kufadhili kukarabatiwa na pia kujengwa upya kwa shule za umma. Tangu Rais Kenyatta alipochukua hatamu za uongozi, shule za msingi za umma takriban 1771 zimekarabatiwa na zingine 2291 zimejengwa upya. Kufikia sasa shule yetu imefaidika kwa pesa za mijengo ya serikali, that is Infrastructure Development Fund, kwa takriban milioni 160. Karibu tunamalizia phase 1 of the project ambayo ina house the entire tuition block ambazo ni madarasa 21 na 4 laboratories plus many offices. These are 12 classrooms which will accommodate more than 700 students who will be seated here, and as an upgrade of the government through the funding. This one will actually impact so much on the students because their population they were the students who were actually taking their electives while they were seated under the trees. But for now, they'll be able now to sit in classes and be able to concentrate on their studies away from the rains and the sun. And besides, they are very beautiful classes which will boost the morale of the boys as a national school. Chini ya mpango wa kuzinua biashara ndogo ndogo nchini uliotangazwa na Rais Kenyatta, na pia kusaidia wanafunzi kuweka mbali mwafaka darasani wakizingatia kanuni za kupambana na COVID-19, serikali pia ilinunua madawati yaliyoundwa na mafundi wadogo na kuyasambaza mashuleni. We delivered the desks 100%. There were challenges in some areas like Turkana, but we delivered 100%, and the impact is phenomenal because first of all, it has given a heads up to all the school managers that they must now make desks using that as a standard, and also in terms of accounting they must also make sure that there is good use for government money. Ili kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu bora na pia kuwapunguzia wazazi gharama, serikali imegharamia vitabu wanavyohitaji wanafunzi. Tangu mwaka 2016, zaidi ya vitabu milioni 10 vimesambazwa kwenye shule za umma. We have all the textbooks that are required, textbooks available, and the textbook is one textbook for one student. So the ratio is 1:1. Kadhalika, takriban shule 23,000 zimeunganishwa na umeme tangu mwaka 2013 na hivyo kupiga jeki mpango elimu kwa njia ya kidijitali. Katika juhudi za kuwatia moyo wanafunzi wengi kujiunga na shule za sekondari, serikali chini ya uongozi wa Rais Kenyatta ilianzisha mpango elimu scholarship mwaka 2020 unaolenga wanafunzi wa shule za msingi za umma katika kaunti 30. Kufikia sasa, wanafunzi 18,000 kutoka familia zisizojiweza wamefaidika. Hii elimu imenisaidia sana. Juu first of all walikuwa nataka sister yangu aendelee na masomo alafu nibaki ndio
mama mtafutie fee, na venye elimu ilikuja saa tukaenda tu wote. Kama si hii elimu scholarship, sijui kama hata huyu msichana wangu angeenda shuleni. Wakati yenye alifanya mtihani akapita, ilipata kama niko na karo nyingi. Alafu walifanya mtihani wasichana wawili, wakapita wote. Hii elimu imenisaidia, imefanya hata mtoto wangu ameenda shuleni, anapata karo kwa wakati ufaao, wanawafanyia shopping, wanapewa pocket money. Imemsaidia, ameenda boarding school yenye hangeenda. Elimu scholarship penye ilikuja imenisaidia sana. Venye walinichukulia mtoto, wamelichukua kila kitu. Until today, mimi silipi kitu. Wamechukua kila kitu. Mtoto ni kama yao. Before the scholarship, my dad was struggling, and when the results came and I was called to Sawagongo, I didn't know how I was going to continue with my education. Nashukuru rais wetu President Uhuru Kenyatta kwa hii program, and now I see my future is bright because of him, and I'm grateful for him. Rais Uhuru Kenyatta, mimi ninakushukuru sana kwa kuwezesha mtoto wangu kwenda shuleni. Ni asante sana kwa kusaidia watoto wenye hawajiwezi. Asante kwa kuleta elimu scholarship program, kwa sababu imefungua macho ya watu wenye hawakuwa na tumaini. Mabadiliko katika mfumo wa mitihani hapa nchini pia yameleta uaminifu na kuhakikisha wanafunzi wanapata haki yao. Serikali imepanua vituo vya kuhifadhi mitihani na pia kuimarisha usalama kwa kushirikiana na idara zingine katika shughuli zote. The way we are doing the exam, we decided it should be a multi-agency team. The exam is now totally watertight and sacrosanct. The examination script is a security document. For example, the moment you expose it, we know where you have exposed it. You remember the principle of St. Francis. Mafunzo ya kiufundi pia yametiliwa mkazo, huku uwekezaji kwenye vyuo vya kiufundi katika sehemu mbalimbali za nchi ukifanywa. Rais Kenyatta alipochukua hatamu za uongozi, Kenya ilikuwa na vyuo vya kiufundi 52, lakini sasa vyuo hivyo vimefikia 192, huku vingine 41 vikiendelea kujengwa. Idadi ya wanafunzi wanaojiunga na vyuo hivi vya kiufundi imeongezeka kutoka takriban 56,000 mwaka 2013 hadi takriban 250,000 mwaka 2021. This is the best gift His Excellency the President of the Republic of Kenya, Uhuru Kenyatta, would have given to the country. Vifaa hivi hutuwezesha kutekeleza masomo katika hali ya uhalisi. Kumbuka ya kwamba tunapopima ule uzani ama uzito wa kokoto, ndivyo tunavyoweza kufanya mijengo yetu kuwa thabiti, kuwa imara, kuwa bora. Na hivi vimewezeshwa kupitia kwa serikali ya mtukufu Rais Uhuru Kenyatta. Mambo ya school fees ni kama vijana wanakuja kwa TVET bila malipo. Kwa vile mtu anakuja tu na anatafuta tu pale pa kulala na chakula. Lakini mambo ya school fees hiyo zimechukuliwa na serikali. Nimejifunzia hapa Kimilili Polytechnic, ambapo nilichukua course ya welding, nikasomea kuchoma, na saa hizi nika hapa nimefungia biashara yangu hapa hivi, na ambapo nafanya hapa nikipata riziki ya kila siku. Hii ndio inanilisha familia hapa. Naweza toka na riziki yangu nikaenda nyumbani, ambapo familia haiwezi lia njaa kila siku. I was not able to fund myself, but through the capitation nikajipata niko Mawego, and I appreciate so much. Nimekuwa tu nikisoma, nimemaliza, and the institution imeni retain ni ili tuweze kuanza upishi wa mkate, that is bakery. Kama ni kijana umekaa tu hapo and unashindwa utafanya nini, you better start embracing this TVET. Inasaidia. Mambo ya technical imesukuma watu wengi sana, mambo imepeleka watu mbali.
na si hapa Kenya peke yake. Mtu anaweza kuwa amesomea mambo ya technical hapa na ameenda nje, ameenda kufanya kule. Also recently joined the World Skills Organization to ensure that our skills are at par with the others. Perhaps what is left is to destigmatize TVET as a junior profession. And we are starting to see that is happening on its own, because we are seeing top grade candidates who have A's choosing to go to polytechnics. Bodi ya mikopo ya elimu ya juu yani HELB imeimarishwa ili kutoa mikopo sio tu kwa wanafunzi wa vyuo vikuu vya umma, bali pia walio kwenye taasisi za kiufundi na vyuo vikuu vya kibinafsi. Hii imehakikisha wanaokamilisha masomo ya sekondari wanaendelea na elimu yao. Aidha, ufadhili wa wanafunzi chini ya HELB umeongezeka maradufu kutoka shilingi bilioni 6.1 mnamo mwaka 2013 hadi shilingi bilioni 12.2 kufikia sasa, ongezeko la 100%. The government has spent over 11 billion shillings as help to students who are doing TVET. This has also empowered the children who otherwise would not afford to go, to ensure that they go and they are catered for. Up to now, I think the government has spent over 10 billion shillings in ensuring that our children have used facilities in private universities. HELP enables equalization within the university sector. Masomo ya juu katika vyuo vikuu pia yameimarishwa, huku vyuo vikuu vya umma vikiongezeka kutoka 22 mwaka 2013 kufikia 31 sasa, na vile vya kibinafsi vikiongezeka kutoka 34 hadi 38. Hii imechangia ongezeko la 63.5% ya wanafunzi wanaojiunga na vyuo vikuu kutoka wanafunzi takriban 1324 hadi wanafunzi takriban 1540. Hatua zilizopigwa katika sekta ya elimu nchini Kenya chini ya uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta zimeleta mwanga kwa wanafunzi wengi ambao sasa wana ahadi ya kuafikia ndoto zao na pia kuwa na fursa ya kushiriki vilivyo katika ujenzi wa taifa hili katika siku za usoni kama ilivyonakiliwa kwenye ajenda kuu ya maendeleo. Let us keep investing in education through increased domestic resource allocation, and let us continue to enact policies that support the education sector and strive to adopt digital learning technologies in our schools. And let us ensure that all our girls get an equal opportunity to learn for the benefit of our common future. Nasema Rais Uhuru Kenyatta, popote ulipo na chochote ufanyacho, nakupa hongera. Na uzidi kufanya hivyo, kwa sababu huyo mtoto ulikuza na yule mzazi ulikuza ambaye hana chochote, lakini sasa yuko shule na hata akapata wasamaria wema wakamnunulia sare za shule. Nakwambia rais wetu ni kwamba Mungu na akubariki. Songa mbele tangu mwaka wa 2013. Wakenya hatuna budi kusema ukweli, ijapo unachoma utatuweka huru. Taifa letu la Kenya limesonga mbele tangu mwaka wa 2013. Rais wetu umeyatenga yote unayoweza. Wakenya tumeridhika na